Сегодня лекцию по Шримад Бхагаватам дает его святейшество Кришна Kshetra Swami. Харибол, Харибол. Харе Кришна. I'm so happy to be here with all of you. Я очень рад быть здесь вместе с вами. I feel so fortunate. Чувствую себя очень удачливым. This is my first time at this Ukraine festival, Bhakti Sangama. Это мой первый визит на украинский фестиваль Бхакти Сангама. It's not my first time in Odessa. Но это не первый визит в Одессу. The first time I came to Odessa was in 1978. В первый раз я приехал в Одессу в 1978 году. At that time, there were maybe a couple of people interested in Krishna consciousness. В то время всего лишь пара человек проявляли интерес к сознанию Кришны. And we made a little program very quietly in someone's flat. И мы с этими двумя людьми провели очень тихую программу у одного из них на квартире. On the way to the flat, we were walking down the street, carrying pots of halava. И мы пешком шли на эту программу к квартире по дороге, неся в руках кастрюлю с халавой. We were wearing Western clothes. Одеты мы были в западную одежду. And hats. У нас были шапки на головах. And we stopped at one stop, cross-section. Мы остановились на перекрестке. And someone from across the street и кто-то с другой стороны улицы called out, стал звать Харе Кришна, нас, Харе Кришна. Вот так примерно. As if to say, we know you're here. То есть этими словами показывая нам, что мы знаем, кто вы и что вы здесь делаете. We're watching you. Мы за вами наблюдаем. Anyway, now it's so wonderful to see so many devotees here. Но теперь прекрасно видеть так много преданных здесь. And of course we can see this is all by the grace of Srila Prabhupada. И мы можем понимать, что все это произошло по милости Шрилы Прабхупады. So it is a very humbling experience for me to be here and see how Krishna consciousness is expanding. И видя, как сознание Кришны расширяется, распространяется повсюду, я чувствую глубокое смирение. So as I said, I'm very happy and honored to be here. Как я уже сказал, для меня большая радость и честь быть здесь со всеми вами. And I'm excited to share with you Srimad Bhagavatam. И меня очень радует возможность поделиться с вами Шримад Бхагаватам. And I'm a little bit feeling like a rabbit amongst elephants. И я себя чувствую здесь как кролик в присутствии слонов. With all the senior Vaishnavas sitting here. Видя всех этих старших вайшнавов, которые сидят передо мной. And so I can't compare myself to Lord Brahma, except in this regard that I feel like a rabbit amongst elephants. Конечно, между мной и Господом Брахма нет ничего общего, кроме одного, что я так же, как он в свое время, чувствую себя сейчас в присутствии всех этих старших вайшнавов, как кролик среди стада слонов. I hope to make this something of a discussion. И я надеюсь, что наше обсуждение Шримад Бхагаватам станет именно обсуждением. We have arranged there will be a microphone. Мы попросили подготовить микрофон. And we will invite our devotees, senior devotees, to speak. И мы просим наших старших преданных, которые здесь находятся, также сказать несколько слов на эту тему. To share their realizations. Чтобы они смогли поделиться с нами также своим пониманием этого предмета. On the subject of this verse. Предмета, который описывается в этом стихе. So we can begin.
Nama Om Vishnuvadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatarine Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hey Krishna karuna sindhu dinabandho jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Together. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 10, verse number 8. Итак, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 7 песня, глава 10, текст 8. Indriyani manaprana Indriyani manaprana Atma dharma dhritirmati Atma dharma dhritirmati Krishna Smriti Satyam Krishna Smriti Satyam Yasya Nashyanti Janmana Yasya Nashyanti Janmana. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Перевод и комментарий о божественной милости Бхактивинода Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Translation. O my Lord, because of lusty desires from the very beginning of one's birth, the functions of one's senses, mind, life, body, religion, patience, intelligence, shyness, opulence, strength, memory, and truthfulness are all vanquished. Перевод. «О мой Господь, вожделение, что живет в человеке с момента его появления на свет, губит в нем все: чувство, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость». Purport. As stated in Srimad Bhagavatam, Kamam Hrit Rogam
Materialistic life means that one is afflicted by a formidable disease called lusty desire. Liberation means freedom from lusty desires, because it is only due to such desires that one must accept repeated birth and death. As long as one's lusty desires are unfulfilled, one must take birth after birth to fulfill them. Because of material desires, therefore, one performs various types of activities and receives various types of bodies with which to try to fulfill desires that are never satisfied. The only remedy is to take to devotional service, which begins when one is free from all material desires. Anya bilashita shunyam. Anya bilashita means material desire, and shunyam means free from. The spiritual soul has spiritual activities and spiritual desires, as described by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahaitu kitvai. Unalloyed devotion to the service of the Lord is the only spiritual desire. I will stop there. You can read you can read the whole translation. I mean the whole proof. Huh? No, you can read the whole proof. Комментарий. В Шримад Бхагаватам сказано: «Камам хридрогам». Те, кто ведет материалистический образ жизни, больны страшной болезнью, болезнью вожделения. Вырваться из плена материального бытия значит избавиться от вожделения, потому что именно из-за него живое существо вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Пока душа носит в сердце неисполненные материальные желания, ей вновь и вновь приходится рождаться, чтобы их осуществить. Из-за своих материальных желаний душа занимается различной деятельностью и, получая разные тела, пытается удовлетворить в них свои желания. Однако подобные попытки никакого удовлетворения ей не приносят. Единственный выход — посвятить себя преданному служению, которое доступно тем, кто полностью избавился от материальных желаний. «Аня билашита шуньям». «Аня билашита» означает материальное желание, а шуньям — свободный от. Вечная душа предназначена для духовной деятельности и духовных желаний. Шри Чайтанья Махапрабху выразил это в словах: «Мама джанмани джанманишваре бхаватат бхакти рахайту китваи». Преданно и бескорыстно служить Господу — вот единственное духовное желание. Но чтобы это желание исполнилось, нужно полностью освободиться от всех материальных желаний. Отсутствие желания означает, что живое существо не стремится к чему-либо материальному. Шрила Рупа Госвами описал это словами «Ани билашита шуньям». Когда у живого существа возникает материальное желание, оно утрачивает свою духовную природу. Из-за этого все, что у него есть, в том числе чувство, тело, религия, терпение и разум, перестает соответствовать его изначальному сознанию, сознанию Кришны. Тот, у кого появились материальные желания, уже не способен использовать свои чувства, ум, интеллект и все остальное по назначению, то есть для того, чтобы доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Философы Майявади хотят избавиться от чувств и ума и тем самым перестать быть личностью, однако это невозможно. Само понятие «живое существо» подразумевает, что у этого существа всегда есть какие-то желания, стремления и тому подобное. Необходимо лишь очистить их, чтобы они стали духовными, свободными от материальной скверны. Каждое живое существо имеет те или иные желания просто потому, что оно живое существо. Но в оскверненном состоянии оно вынуждено терпеть муки материального существования. Джанма мритью джара вьядхи. Поэтому тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен посвятить себя преданному служению Господу. Сарвопадьям винир муктам тат паратвейна нирмалам. Хришикена хришикеша севанам бхакти ручате. Идти путем бхакти, преданного служения, значит занимать все свои чувства служением Господу, Верховной Личности Бога, Повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande shigurum dinatarinam. We're very fortunate to be hearing from Prahlad Maharaj
this important instruction. Мы очень удачливы, потому что слышим из уст Прохлады Махараджа это очень важное наставление. As he is praying to the Lord, he's also teaching us. Он, с одной стороны, молится Верховному Господу и в то же самое время учит нас очень важным уроком. All of what we hear from Prahlad Maharaj is teaching. Все то, что мы слышим из уст Прохлада Махараджа, это наставление. And of course, it's a wonderful story how he teaches us. Разумеется, сама по себе история, которая привела к этим наставлениям, удивительна. How he teaches us by his life, by his example. Потому что Прохлада Махарадж учит нас своим примером и своей жизнью. And how he teaches the truth of Krishna consciousness, which he learned from his guru Narada. Он учит нас истинном сознании Кришны, который он в свое время унаследовал от своего гуру Нарады. He prays in the previous chapter to Lord Nrsingadev, wonderful prayers, one of which he is remembering his spiritual master. В предыдущей главе он уже вознес прекрасные молитвы Господу Нарасимхадевы, и в одном из стихов, который он произносит, он прославляет, вспоминает своего духовного учителя. And he gives his spiritual master all credit for his knowledge, for his exalted spiritual position. И именно духовному учителю он воздает все заслуги за свое духовное знание и также за свое возвышенное духовное положение. He says, I was falling into a well full of snakes. Он говорил, что я падал или упал в колодец, кишащий змеями. So imagine that situation. Представьте себе в таком положении. A well of poisonous snakes, and you are falling into that well. Представьте себе, что вы скатываетесь в колодец кишащий ядовитыми змеями. Evang janang nipatitang prabhavahi kupe. We heard a few days ago from Dinabandhu Prabhu the purport of patita. Несколько дней назад мы слышали из уст Динабанды Прабху объяснение слова патита. Patita, right? Вот так он объяснил патита. Evang janang nipatitang prabhavahi kupe kama abhikamanaya prapatang prasangat. I was following this way of kama abhikama, desire for objects of desire. И я, как он говорит, следовал путем вожделения, стремясь к объектам желания, как он говорит в этом стихе. But by the mercy of my spiritual master, I have been saved from that condition. Но мой духовный учитель своей милостью спас меня из этого опасного положения. I'm reminded of this because I'm also reminded from this purport of the one occasion on which I had the opportunity to ask Srila Prabhupada a question. Я вспомнил об этом, потому что вспомнил, как на собственной жизни у меня появилась возможность однажды спросить у Шрилы Прабхупады, задать им один вопрос. This was in Germany, 1974. В 1974 году в Германии. Srila Prabhupada had just finished, he had just given a wonderful, very powerful lecture on Bhagavad Gita, chapter 2, verse 14. В этот день Шрила Прабхупада только закончил давать удивительную, очень сильную лекцию по Бхагавад-гите, 2 глава, текст 14. And he was explaining how it's necessary to tolerate, as Krishna explains in that verse. В этом стихе Господь Кришна говорил, что необходимо быть терпеливым, и Шрила Прабхупада объяснял это в своей лекции. And that we have to tolerate everything, so much we have to tolerate. Нам приходится терпеть очень многое в своей жизни. And he said something very interesting. He said, he gave a definition of death. Шрила Прабхупада в своей лекции дал определение смерти. He said, death is when we, the spirit soul, can no longer tolerate to be in this body. Он сказал, что смерть — это когда мы, живое существо, уже не можем больше жить в этом теле, у нас не хватает терпения. So somehow, at the end of his lecture, he asked for questions, and
I gathered some courage to ask. Так или иначе, лекция завершилась, и Шрила Прабхупада спросил, есть ли у вас вопросы. Я набрался смелости и задал ему вопрос. I asked the sort of how can we question of all devotees. You mean how can we question of all devotees? The how can we question. Okay. How can we? Yeah. И я задал вопрос, который обычно преданно задают. А как вот можно, много вопросов, которые начинаются со слов, а как мы можем то или как мы можем все? И вот я задал ему такой вопрос. How can we give up material desire? Как же нам расстаться с материальными желаниями, спросила Шрила Прабхупада. Now, before I explain what Srila Prabhupada responded, И прежде чем я расскажу вам, что ответил мне на этот вопрос Шрила Прабхупада, I have to say, I had one particular qualification in the temple when I first joined the devotees. я хотел вам сказать, что когда я приехал в храм в первый раз, то у меня было одно особенное качество. Which the devotees valued very much. И это качество преданные очень ценили во мне. I had a driver's license. У меня были водительские права. So my service was driving here, driving there, doing the shopping, taking the garbage away. И я возил преданных туда-сюда, ездил в магазин за продуктами, и также вывозил мусор из храма. И так далее. And so on. So in Prabhupada's answer, the first thing he said is no material desire. И когда Шрила Прабхупада услышал мой вопрос, то первое, что сказал в ответ, это никаких материальных желаний. And then he elaborated by quoting this verse, Anyabhilashita Shunyam. И затем он пояснил свой ответ, процитировав этот стих, Anyabhilashita Shunyam. And he elaborated quite a lot. И он достаточно подробно стал объяснять этот стих. And I was reminded of this from the purport because also at the end is this, Prabhupada quotes this verse, Sarvopati Vinirmuktam. This is the process by which we experience Anyabhilashita Shunyam. И я поэтому вспомнил о том ответе, который он мне дал, потому что в комментарии Шрила Прабхупада также объясняет этот стих Anyabhilashita Shunyam. И в конце он приводит другой стих Sarvopati Vinirmuktam, в котором он поясняет процесс, с помощью которого мы можем отказаться от материальных желаний. At the end of his answer, Srila Prabhupada summarized by saying there's so many different services that we can do for Krishna. И когда Шрила Прабхупада закончил отвечать на мой вопрос, он подвел итог, сказав, что есть очень много различных видов служения, которые мы можем делать для Кришны. He said you can clean the temple for Krishna. Мы можем убираться в храме для Кришны. You can cook for Krishna. Можем готовить для Кришны. He gave a few things you can do. И перечислил несколько других служений. And the last on the list was, he said, you can drive a car for Krishna. И в конце списка он сказал, и ты можешь также водить машину для Кришны. I seriously doubt that anyone had told Srila Prabhupada that I was the temple driver. Who cares, right? У меня были очень большие сомнения в том, что кто-то Прабхупаде сказал, что вот этот преданный на самом деле наш водитель в храме. Вообще кому дело какое было до того, чем я занимался. But he knew. Но он знал. So Srila Prabhupada is our acharya, he is our teacher. И вот Шрила Прабхупада является нашим ачарьей или учителем. And I feel that I am still in the process of learning this lesson. И я чувствую, что нахожусь по-прежнему в процессе обучения, усваивая этот урок. And in a similar way, we are all constantly learning in the course of our Krishna consciousness. Но точно так же мы все в процессе практики сознания Кришны не перестаем учиться. When I was a small boy, I learned how to ride a bicycle. Когда я был маленьким мальчиком, я научился ездить на велосипеде. Like all the rest of us. Как все мы. I had a bicycle riding guru. У меня также был гуру, который учил меня езде на велосипеде. He was my father. Это был мой отец. And one day he took me out and he said, "Okay, today you're going to learn to ride without the trainer wheels." И в один прекрасный день он сказал: "Ну все,
сейчас, сегодня, сказал мне отец, ты будешь учиться ездить на велосипеде без этих вспомогательных опорных колес. And we all know that experience. Your father or your mother is sort of holding as you ride and you pedal, and she or he is pushing. И мы все помним этот опыт, когда нас учили езде на велосипеде, как отец или мать поддерживают нас, поддерживают велосипед, и мы нажимаем на педали, они держат нас. And increasing the speed. Постепенно увеличиваем скорость велосипеда. And then at one point he gives you a push. И в какой-то момент тот, кто вам помогает, отец или мать, толкает вас. And he says, keep pedaling, keep pedaling. И кричит, давай, жми на педали, не переставай. And you pedal and pedal a little bit, and yeah, I'm going. Oh, this is wonderful. И мы нажимаем на педали и говорим, да, похоже, я еду, удивительно, какое чудо. And then it becomes too exciting and too strange, and then you fall over. И потом мы уже слишком перевозбуждаемся, слишком воодушевляемся и падаем. I'm getting a rain of mercy here already. Похоже, на нас дождь милости падает с крыши. So that exhilaration that you feel that now really interesting. Можете писаться, переместить. At least I'm keeping awake. По крайней мере, я не заснул. Yeah, maybe we could move forward. Харе Кришна. Шичнанда Махарадж предлагает открыть по сторонам также листы пластика, чтобы был поток воздуха и высушил этот конденсат. If it also rains over here, then I know Krishna's trying to tell me something. Если здесь на меня будет лить, то я смогу понять, что Кришна мне пытается что-то сказать. Okay. This exhilaration that we feel from this push. И это воодушевление, восхищение, которое мы чувствуем от того толчка вперед. We all had that experience. У каждого из нас есть такой опыт. A similar exhilaration is there when we take up Krishna consciousness. И то же самое воодушевление мы чувствуем, когда принимаем процесс сознания Кришны. And of course, like bicycle riding, at one point you get to where you don't have to think about it, you just do it. И, конечно, так же, как с ездой на велосипеде, в какой-то момент вы перестаете думать о том, что вы должны делать, вы просто делаете это и все, не задумываясь. And in this sort of confidence, we can do all the wonderful things, all the different kinds of service that we do. И преисполнившись такой уверенностью, мы можем делать много удивительных видов служения в том, чем мы занимаемся. And we can chant the holy name with such enthusiasm. Мы также можем петь Святое Имя с таким большим энтузиазмом. Like I was seeing last night, devotees were, we say in English, going bananas. Как вчера вечером, как мы говорим на английском языке, это непереводимая игра слов на русский, все с ума посходили здесь буквально, спятили от восторга. Doesn't work. Not with bananas, Maharaj. No. Yeah. Subhasati. Anyway, so we have a certain amount of confidence. At the same time, here's where the analogy ends, because Krishna consciousness is something where we're always learning. We want to continue the process of learning. Но на этом аналогия кончается, потому что в сознании Кришны мы никогда не перестаем учиться и постоянно продолжаем учиться новому и новому. I like to think, as I'm reading Srila Prabhupada's books, of the occasions when he was writing his books. И когда я читаю книги Шрилы Прабхупады, то мне нравится вспоминать о том, как Шрила Прабхупада писал эти книги. In Vrindavan, in his little room at Radha Damodar temple. Когда, например, Шрила Прабхупада жил в своих крохотных комнатушках в храме Рада Дамодар во Вриндаване.
in Los Angeles at 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Или когда Шрила Прабхупада в Лос-Анджелесе вставал в час или 2 часа ночи и писал книги. In Melbourne, in all the places that Srila Prabhupada went. В Мельбурне и во всех других городах мира, куда Прабхупада приезжал. Speaking into this microphone, this recording device. И он надиктовывал свои книги в микрофон, который был подключен к диктофону. And I like to try to think that when I'm reading a purport, Srila Prabhupada is speaking to me. И мне нравится думать, когда я читаю комментарии Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада адресует эти комментарии непосредственно мне. One is tempted to think, no, Prabhupada is not speaking to me, he's speaking to everyone. Потому что у нас есть соблазн думать, ну, Прабхупада эти комментарии писал или говорил, надиктовывал их не мне, а кому-то еще, всем остальным. But there can be a problem with that, and that is one starts to think, yes, Prabhupada is speaking to everyone except me. И проблема с таким пониманием заключается в том, что можно начать думать, что Прабхупада говорит в этих комментариях, обращаясь ко всем остальным, кроме меня. And of course, if that's the attitude one has, then one will not get the benefit. И, разумеется, если человек поддерживает такое умостроение, читая комментарии Прабхупады, то не получит блага от этого чтения. And I want to suggest that this process of learning is very much like, and is sometimes including, the process of dialogue. И мне кажется, что этот процесс изучения очень похож, и он включает в себя диалог. We're having this seminar these days, and I'm so grateful of this opportunity. We're calling it dialogical Vaishnavism. Я очень благодарен за возможность прочитать здесь свой семинар, который мы назвали «Диалогический вайшнавизм», in which we're talking about what's sometimes called interreligious dialogue. На наших занятиях мы говорим о том, что иногда называется межрелигиозным диалогом, in which I'm encouraging devotees to reflect on how it may be possible to develop more of a culture of dialogue. И на своих семинарах я воодушевляю преданных задуматься о том, насколько важно развить культуру диалогов. But this culture of dialogue begins within our scriptures, within our shastras. Однако эта культура диалога на самом деле берет свои истоки в наших священных писаниях, в наших шастрах. The Bhagavad Gita is a dialogue. Например, Бхагавад-гита — это также диалог. And the first chapter, Krishna is not speaking, he's listening. И всю первую главу Кришна вообще ни слова не произносит, он слушает. He's listening to Arjuna express his concern, his anxiety. Он слушает Арджуна, который изливает ему свои беспокойства и соображения. And only then he is addressing Arjuna. И только выслушав Арджуну, он начинает говорить ему в But ответ. the conversation continues. Arjuna has questions, he has doubts, he expresses them. Однако на этом их беседа не заканчивается. У Арджуны сохраняются сомнения и какие-то беспокойства, он выражает их. And so we do also for ourselves. We can have dialogue with Srila Prabhupada. И точно так же, читая комментарии Шрилы Прабхупады, можем вступать с ним в диалог. We can ask, what do you mean by that when we read something strange that we're not ready to digest? Мы, например, встречаясь в комментарии Шрилы Прабхупады с каким-то высказыванием, которое мы не можем полностью применить к себе и усвоить, мы можем задать им вопрос: Шрила Прабхупада, что вы имеете в виду под этим высказыванием? Or how is it that you want me to apply this to my life? Или вы можете задать Шриле Прабхупаде вопрос: как вы хотите, чтобы я применил это высказывание к моей жизни? And if we have that questioning spirit as we read, what's happening is we are receiving, we are becoming receptive. Если мы пребываем в таком настроении вопрошающего, то по мере чтения мы начнем чувствовать, получать ответы, потому что мы будем восприимчивы к ним. And then Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati. The Guru, Shri Guru Charane Rati, by attachment to the lotus feet, which of course means the service of the Guru,
Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati Jai Prasade Pure Sarva Asha. All of one's desires are fulfilled. И тогда, как говорится в этой молитве, благодаря привязанности к лотосным стопам духовного учителя, а под в этой привязанности имеется в виду привязанность к его служению, тогда все наши желания будут удовлетворены. And as all desires are fulfilled through that process, then the danger which is described by Prahlad Maharaj in this verse, namely losing all of these abilities and qualities, goes away. Тогда, если мы удовлетворим все наши желания благодаря такому процессу, тогда опасности, которые подстерегают нас, вот описанные в этом стихе, произнесенном Прахладой Махараджем, уйдут из нашей жизни. And then we become empowered. И тогда мы получим уполномоченность. There is an expression in the world of writers, of authors. Среди писателей, занимающихся литературной деятельностью, есть выражение. It's called writer's voice. Называется «голос писателя». Writers are encouraged to find their way, their best voice to sound, to express themselves. На их жаргоне это означает, что каждый писатель должен найти свой собственный стиль или самовыражение, что он мог лучше передать и выразить свои чувства. And that's what we are all looking for. И именно этого мы все также ищем. Not necessarily for writing, although writing is also encouraged. Не обязательно в литературной деятельности, хотя, конечно же, мы всех удушевляем на этом. But for giving Krishna consciousness with a mature voice that others will be receptive to. Но мы должны найти свой голос, свой зрелый голос в том, что передавать сознание Кришны другим, чтобы другие люди отвлекались на наш голос. So throughout our devotional lives, we want to keep the dialogue going internally with Guru, with Sadhu, with Shastra. И поэтому на протяжении всего нашего пути сознания Кришны в преданном служении мы должны поддерживать этот внутренний диалог с гуру, с шастрами и саду. And with others whom we encounter, we want to have dialogue, not monologue, dialogue. И также со всеми теми, с кем мы будем встречаться в нашей жизни, мы должны вступать в диалог, а не в монологи. And in this way we can actually be givers of Krishna consciousness. И только тогда мы сможем по-настоящему делиться сознанием Кришны с другими. And to make this point, I want to try to speak something from my first lesson in Russian, from Madan Mohan Prabhu. Чтобы еще больше подчеркнуть важность этого момента, я хотел бы сейчас перейти к своему первому уроку русского языка. Okay. Жить сознанием Кришны и... Wait. Подождите, не хлопайте пока. Это еще не конец. И давать сознание Кришны синонимы. To live Krishna consciousness or living Krishna consciousness is synonymous with giving Krishna consciousness. Yes. Жить сознанием Кришны и давать сознание Кришны — это синонимы. Okay, we got it in proper Russian also. Hare Krishna. So, I want to stop with that point, and I want to invite the senior devotees to comment on anything we have said from your own thoughts. На этом я хотел бы закончить свою часть и попросить теперь пригласить старших преданных, чтобы они поделились с нами какими-то мыслями, которые у них возникли сегодня по этой теме. Anything related to the point of teaching and learning Krishna consciousness? Что-нибудь, например, на тему the process of doing that? Того, как мы учим сознание Кришны других, и также как учимся сами в процессе. Bhanu Maharaj. About this inquiry, I think the fourth anga of Bhakti is Saddharma Pricha. Asking about Saddharma. Yes. So there's an inquiry there. And of course we have Pariprashnana Sevaya.
in Bhagavad Gita, thorough questioning of everything. So you think that Pariprashna. Pariprashna, Yes, thorough thank questioning all around. Yes, yes. So you think this is applicable? Yes, thank you. Шилбала Махарадж добавляет, что есть четвертая анга преданного служения, которая называется саддарма притчха, что означает вопрошать о принципах в религии, принципах преданного служения. И также в Бхагавад-гите говорится парипрашнена савая, необходимо полностью, исчерпывающим образом вопрошать на эти духовные темы. Поэтому вопрос обучения или вопрос задавания правильных вопросов также включается здесь, и он связан с нынешним обсуждением. On the point of questioning, I have a question to both Bhanu Maharaj and to yourself. Что касается вопросов, я хотел бы задать вопрос и вам, и Бхану Махараджу. In this morning's purport, Prabhupada also spoke about the verse which His Holiness Dharma, Bhanu Maharaj spoke about, in particular about this word Anyabilashita. Now, Prabhupada said, translated it as far as I understood, that no material desires, this means no material desires, and Bhanu Maharaj, as a Sanskrit scholar, looked at the syllable ta, Anjabilasi ta, I think the last, and said it means no material desires in general. And then he quoted Vishwanath Chakravarti Thakur, like when a devotee is in life danger and calls out, "Save me," then this is not against the principle. Now, here we find that a Vaishnav scholar adds something to what is in one purport of his Guru Maharaj. Is that all right? Now we're getting into Это вопрос к Бхану Махараджу Кришнакшетри Махараджу. Шрила Прабхупада в своем комментарии объясняет этот стих «Аня Билашита Шуньям», где он говорит, что «Аня Билашита Шуньям» означает «не должно быть никаких материальных желаний». Но вчера Бхану Махарадж объяснял, что «Аня Билашита», и он, как ученый-санскритолог, объяснил, что этот суффикс «та» означает, что не должно быть, как правило, не должно быть материальных желаний. То есть в общем и целом материальных желаний не должно быть, но иногда, и он сослался на... I have to translate the whole thing unless you want to... Он сослался на комментарий Вишваната Чакраварти Такура, в котором он сказал, что Вишванат Чакраварти Такур говорит, что человек, которому, или преданный, которому угрожает опасность и жизни, он может обратиться к Кришне с мольбой: «Кришна, спаси меня». И вопрос... Shall I translate your whole question, Maharaj, or shall I? I'm sorry. Of course. Sorry, I haven't finished. И вопрос Шрила Шичинанды Махарадж звучал так, что вот здесь мы видим, как ученый-санскритолог, преданный, добавляет нечто к тому, что сказал его гуру Махарадж в комментарии к этому стиху, нечто, что в самом комментарии не упомянуто. Это допустимо или нет? But he has more to his question. No, just He's one not- sentence. Oh. I'm aware that this is a hot issue, and I want that no one thinks I'm putting here someone under heat. Of course, is it all right to quote Vaishnav acharyas with their tikas and so on, or is that heretical? Конечно, я хотел добавить, что и понимаю, что это может быть вопрос... I want to answer. Этот вопрос может вызвать горячие споры. Я не хотел бы никого подвергать какому-то здесь анализу, но просто вопрос, можно ли добавлять что-то к комментариям, например, Шрила Прабхупады, опираясь на комментарии предшествующих ачарьев, или это будет ересью? Sorry. My short answer, I would have a longer one. My short answer is, if Bhanu Swami does it, no problem. Я мог бы ответить очень развернуто, но отвечу очень коротко. Если Бхану Махарадж делает это, никаких проблем. You wanted to comment? Хотите добавить, Бхану Махарадж? We have statements, but we also have to see other statements, even of Srila Prabhupada. And if we take those statements and we combine them, then we also see that maybe that's not an absolute statement, because if you say you can't have any other desire except to serve Krishna absolutely, we can't even do bhakti, because we're doing sadhana. And we have so many desires that may not be obvious, but we all have anarthas. So therefore it would be impossible to do bhakti if
the qualification to start sadhana was no desires at all. You couldn't do it. So, just logically speaking. С логической точки зрения Бану Махарадж говорит, что необходимо для того, чтобы понять, что на самом деле говорит Шрила Прабхупада, собрать все его высказывания на эту тему, и может оказаться тогда, если мы поймем, что Шрила Прабхупада говорит на тему Аньябилаши Тешуньям, что на самом деле не требуется такой абсолютной свободы от всех материальных желаний для того, чтобы начать процесс сознания Кришны, потому что иначе, логически, мы даже садханой бы заниматься не могли, потому что если бы для того, чтобы заниматься садханой требовалось бы полное отсутствие материальных желаний, кто бы смог этот процесс начать? And then, of course, the actual quote is Anya Abhilasha Ta Sunya. So it doesn't say no desires, it says no other desire. Anya means no other desire. So we do have desires for Krishna at least. Потому что у нас есть различные желания анархии, которые можем не осознавать. И здесь также говорит Бану Махарадж, Аня Абилаша это Суньям. Шуньям означает не то, что вообще не должно быть никаких желаний, но слово Аня означает другие желания. У нас не должно быть других желаний, кроме служения Кришне. Thank you. Archita Prabhu. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your nice presentation. Obviously you found your voice and we all like hearing your voice. Большое спасибо вам, Махарадж, за то, что вы замечательно рассказали сегодня лекцию по Бхагаватам, и вы, очевидно, обнаружили свой собственный голос, и нам очень нравится слушать ваш голос. Thanks for encouraging us all to find our voices. И большое спасибо вам за то, что вы воодушевляете нас, чтобы мы нашли свои собственные голоса. On this particular question of Sachinanda Maharaj, Что же касается вопроса, который задал Шачинанда Махарадж, common sense has to prevail. восторжествовал здравый смысл. In other words, we are receiving knowledge in the cyclic succession by a process of condensation. Мы получаем знания через процесс парампары, ученической преемственности, и этот процесс заключается в конденсации знания. When Srila Prabhupada wrote his purports, he had all of those commentaries available. Когда Шрила Прабхупада писал свои комментарии, перед ним были разложены все комментарии предшествующих ачарий. And according to the time, place, circumstance, meaning Kali Yuga, he condensed all of those commentaries into what was relevant for us today. И в соответствии с временем, местом, обстоятельствами, принимая во внимание век, в котором мы живем, Кали-югу, Прабхупада сконцентрировал, сжал и передал суть всех этих комментариев в соответствии с актуальностью его слушателей, то есть нас сейчас. That doesn't mean that we can't go back and look at the predecessor acharya's words. Это, разумеется, не означает, что нам запрещается смотреть на слова предшествующих ачарьев и читать их. But for the vast majority of devotees in ISKCON, it takes a lifetime to appreciate Prabhupada's condensed version. Но для большинства преданных ISKCON нам жизни, наверное, не хватит, чтобы понять, что Шрила Прабхупада вложил в свою сокращенную, сгущенную форму комментариев предыдущих ачарьев в виде его собственных There's комментариев. absolutely nothing wrong with scholars, writers like Bhanu Maharaj and Krishna Kshetra Maharaj to do that, to go back and look at all the predecessor commentaries to see how Prabhupada condensed. But for the vast majority of us, there's absolutely no necessity. Just take what Prabhupada gave you and go with it. Разумеется, не является предосудительным для таких ученых, как Бану Махарадж или Кришна Kshetra Махарадж, изучать комментарии предшествующих ачарьев и смотреть, как они были включены в комментарии Шрилы Прабхупады, но для большинства нас в этом нет никакой необходимости. Мы просто можем читать комментарии Шрилы Прабхупады и так продолжать жизнь духовной жизнью. Thank you. Well, yes, Prahlad. You mentioned about dialogue in the Bhagavatam, second canto. Prabhupada mentions in the first of course is the invocation. First and second verses, that actually the whole world is engaged in dialogue. Everyone has to engage in dialogue. The only question is, what is the questions we're asking, and what kind of answers we're going to get? Krishna Maharaj was intelligent enough to ask the right question to the right person, and we got the Bhagavatam as a result of that. Yeah. Unfortunately, most people and other living entities, like Prabhupada said, even the birds are asking questions. And you can translate it, it goes, beep, beep. That means, where is the worm? And beep, 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 beep means it's over there. So even the birds are asking questions. Unfortunately, the answers they're getting them are not the ultimate answers, because the question is not the ultimate question. But we're fortunate because we've come in contact with someone
well, the Bhagavatam and a pure devotee such as Srila Prabhupada, who is asking the perfect questions and also giving the perfect answers. So this whole movement is based upon perfect questions and perfect answers. Шрила Прахлананда Махарадж добавил, что поскольку речь шла о диалоге, то нужно вспомнить здесь, можно вспомнить здесь вторую песню Шримад Бхагаватам, там в первой главе, когда Парикшит Махарадж начинает задавать свои вопросы Шукадеве Госвами, Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что на самом деле весь мир построен на этих вопросах и ответах, все без исключения задают вопросы и получают ответы, не только люди, но даже животные, но человек должен задавать правильные вопросы и получать правильные ответы. Парикшит Махарадж и его диалог Шукадева Госвами является тому примером, потому что из их беседы вырос весь Шримад Бхагаватам, который мы можем теперь читать. Но другие люди, а также другие живые существа задают неправильные вопросы и получают неправильные ответы. Прабхупада в комментарии упоминает птиц, которые тоже друг другу вопросы задают. И Прахлананда Махарадж сказал, как они общаются. Пипи означает «где червяк», и пипи-пипи означает «вон там». Вот какие вопросы, такие ответы. И мы должны задавать правильные вопросы и получать правильные ответы. Thank you. This is underlining my point, which is that the dialogue continues, and we are part of that dialogue. Подчеркиваю тот момент, который я также упомянул в своей лекции. Этот диалог продолжается, и мы должны быть частью этого диалога. And we want to bring more and more people into the dialogue. И мы хотим включить как можно больше людей в этот диалог. So, thank you all so much for your kind attention, and I wish you all a wonderful day today of Shravanam, Kirtanam, Krishna Smaranam. Большое вам спасибо еще раз за ваше внимание. Я желаю вам прекрасного дня, проведенного Шраваном, Киртаном и Кришна Смараном сегодня. Шрила Прабхупада ки, Gaur Premanande, Hare Krishna. Шрила Кришна Кшетра Свами Махараджа ки.